Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Beim letzten Mal hatten wir einen buchstäblich gigantischen Kampf gegen den Drachenhelden und haben ihn am Ende natürlich mit Hilfe der Menschen, muss man ja auch dazu sagen, irgendwie klein bekommen und schlussendlich besiegt und damit den Krieg gleichzeitig zwischen Rolands und Highland beendet. Zum Dank durften wir 3 Tage durchpennen, also zumindest die Charaktere durften in-game durchpennen. Ich konnte das leider nicht, denn ich möchte natürlich auch wissen, wie es mit der Story jetzt weitergeht. Und zwar haben wir als nächstes Ziel nach Welt zu gehen, um dort, denke ich mal, die Lage abzuchecken, wie es den beiden Königreichen so nach 3 Tagen geht. Ich denke, das Kriegsbeil sollte jetzt wirklich begraben sein. Aber mal schauen, wie die Dinge jetzt erstmal in Welt stehen. Und hier haben wir erstmal noch ein Zwischengespräch, das dachte ich mir schon. Ein Mikrokosmos unserer Welt. Lila, those dragons used to be Seraphim, right? Yes. They were likely Seraphim of considerable power. Most likely, he captured them and shut them away in an area where malevolence is likely to gather. Like a battlefield, for example. As a sacrifice. A battlefield is like a microcosm of our world. All kinds of emotions spiral and whirl about in a place like that. You mean like fear and hatred? The kind of emotions that would beget dragons? Those aren't the only ones. There's also bravery. The bravery needed to stand up against the dragons. And that's something you invoked. Then I can't give up yet. Not as long as there's still hope. I'll just have to believe. Both in Sergei and in the world that humans live in. Indeed. And we will believe in you. Und die positiven Emotionen, Hoffnung, Mut, Glauben, haben am Ende dann eben gesiegt. Gut. What happened? Was ist mit euch beiden eigentlich los, Rose und Sorry? In letzter Zeit macht ihr nur noch irgend so schwarzes Zeug und Snackunfälle. Habt ihr das Kochen mittlerweile verlernt, oder was? Gut, dann gehen wir mal nach Welt, ist ja nicht so weit weg. Ich denke, wir werden jetzt mal ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen müssen, aber ich möchte trotzdem mal kurz mit Rose quatschen. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen noch weitermachen. Aber irgendwann sollten wir dann wieder an einem Punkt ankommen, wo wir uns frei bewegen können. Und wenn das der Fall sein wird, werden wir natürlich erstmal wieder mit ein bisschen Optionalen weitermachen. Aber jetzt erstmal gucken. Ach, guck mal, wer da hinten steht. Alicia und Lucas. Mhm. Aber dürfen die beiden nicht rein? Was ist da los? As a messenger of the Kingdom of Highland, I am here to discuss terms of a truce. I would like to meet with a representative of the Roland's Imperial Army. We honestly wish we could allow you to pass, but Highland and Roland's are still officially at war. This is a decision that has to be made at the top. I'm afraid as mere rank and file, Alicia! Lucas! Saray! I knew you were alive! You're meeting with Roland's? I hope. It seemed like this might be the last chance for diplomacy. A Highland princess wandering all the way here with no escort? You're a trooper. What do you mean? She's got the best guard in the world. If there's a chance we can stop the war, it's a small price to pay. But we're running into some, jurisdictional issues. Shepard? You're with the Platinum Knights, right? Do you think you could contact Sergei for us? Tell him that Saray's friend, Alicia, has come to visit. If it's a meeting between friends, then the Knights have no need to interfere. I'm sorry my subordinates couldn't be more flexible with you. Not their fault. I hear they work under a very rigid captain. You caught me there. So you're Alicia. I am Sergei, a friend of Saray. Well met. I'm Alicia. My sincere thanks for helping us the other day. Not at all. Would you like to join me for some tea? Certainly. I'm thankful for this opportunity. We won't let it go to waste.
Damn peaceniks. Putting good mercenaries out of jobs. This calls for booze. What do you say, Shepard? Er ist schon wieder sehr gut drauf. Wenn man bedenkt, auf dem Schlachtfeld hat er sich ja fast mehr oder weniger aufgegeben. Aber die Stimmung, sie ist doch erheblich aufgelockert. Dann ist doch mal die Zeit, einfach mal den Becher zu heben, oder? Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Geht zum Heiligtum, um nach Alicia und Sergei zu sehen. Mann, aber ich wollte doch mit Luke jetzt erstmal einen trinken. Mann. Okay, dann schauen wir mal, wie das Gespräch zwischen den beiden verlaufen ist. Oder gerade eben verläuft. Denn so lange sind sie ja noch nicht am Quatschen. In der Zwischenzeit haben die Dorfbewohner doch bestimmt ein paar neue Sachen zu sagen. Der Kommandant hat den Evakuierungsbefehl aufgehoben. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten. Die Situation hat sich inzwischen offenbar stabilisiert. Das ist doch schön zu hören. Aber irgendwie läuft es gerade ein bisschen zu rund. Jetzt finden natürlich die Diplomatieverhandlungen statt. Aber irgendwie ist es mir gerade ein bisschen zu ruhig. Das ist richtig. Ich habe beschlossen, hier in der Stadt zu bleiben. Es heißt, ein Boot aus Highland sei da, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Ich würde mein früheres Leben eh nie wieder bekommen, wenn ich jetzt fliehen würde. Sehr schön. Ach, das ist immer noch der eine Seraph, der damals eine Nebenmission für uns hatte. Mit ein, zwei Bewohnern können wir hier noch quatschen. Offenbar befindet sich im Heiligtum ein Boot aus Highland. Es sieht so aus, als hätte das Gerede von einem Waffenstillstand doch gestimmt. Typisch, gerade wo wir denken, dass der Krieg praktisch schon auf der Schwelle steht, hören sie plötzlich wieder damit auf. Stimmt, beim letzten Mal war es auch irgendwie eine ähnliche Situation. Ich würde gerne sehen, wie die verantwortlichen Idioten an unserer Stelle klarkämen und wie sehr es ihnen gefiele, die Schiffe im Sturm umhergeworfen zu werden. Ja, ist auch nicht immer unbedingt ihre Absicht dabei. Von den Verantwortlichen. Mit der reden wir auch noch. Das ist unglaublich, du kannst den Drachen danken oder den Hirten. Aber so oder so tun alle ihr Bestes, um diesen Krieg aufzuhalten. Ich glaube, das war nicht das Ziel des Drachen, aber okay. Ob das nicht sogar eine Warnung der Seraphim ist, um uns Menschen zu sagen, dass wir zu weit gegangen sind? Das ist die richtige Denkweise, liebe Dame. Vielleicht fängt die Menschheit jetzt mal bald wieder an die Seraphim zu glauben. Gut, dann gehen wir mal ins Heiligtum. Ein schöner Ort für Verhandlungen. Alright, that should do it for now. Das ging ja schnell. Thank you for all your help. Aw, it's over already? The first meet and greet, I've received an invitation to Pendrago Castle. By yourself? In exchange, His Imperial Majesty of Rollins will allow me to meet for direct negotiations. Not bad for a bottom-rung princess, huh? We are comrades who battled the dragon together. The Empire will have the decency to acknowledge that. Neat. Guess the peace talks are in good hands. And here I thought the war would be dragging on and on. Oh no, that was a pretty good one! I'm jealous. Is it a competition? Saray, would you be interested in coming to Pendrago with us? You're a key figure in bringing our two nations together. Thanks. Of course. But that's a dream that you should be the one to fulfill. I suppose. Best to you on your journey. You too, Alicia. Sergei? Not to mention our plastered buddy out there. Wen meint sie damit? Ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Aber als Sorry Alicia gerade abgelehnt hat, ich glaube, sie war zumindest für einen kurzen Zeitpunkt dann doch ein bisschen enttäuscht. Gut, aber das schafft sie, denke ich, auch ohne uns. So, ach, und wer steht oder sitzt da auf einem Bierfass oder whatever? Na, mein Guter? Hey, sorry, frohes Bier ist gutes Bier. Juhu! Okay, er ist hackevoll, aber hat er sich auch verdient, haben wir uns eigentlich alle verdient. So, aber was jetzt?
Verlasse Last Nobel. Okay, dann tun wir das mal. Hast du noch was Neues zu sagen? Nein. Gut, ich gucke gerade nochmal auf die Minimap. Okay, Leben questmäßig haben wir noch nichts Neues. Deswegen gehen wir erstmal wieder Richtung Stadtausgang. Und was ist da hinten los? I hear they're actually making progress with the peace talks. That Princess Alicia is a godsend. She sure is. If only a certain layabout would follow her example. My doggy's happy too. She hates war. You and me both, puppy. You and me both. Sehr friedliche Stimmung gerade. Anything to get out of this armor. Our departure can wait a day. Huh? But... So sleepy all of a sudden. Oh, my back. I gotta lie down. Irgendwoher kenne ich It's a das. nice room. Come on. Mal kurz entspannen, bevor die Reise weitergeht. Aber es ist gerade wirklich ein bisschen zu friedlich. Und vor allem, was ist mit Thanks, Bartlo? Lila, for hanging out with me. Don't mention it. I was thinking of coming up here and watching the city anyway. So this is where Saray's guidance has led us. Indeed. I'm sure he is doing much the same, watching them and thinking about how far we've come. Edna and Zavid too. After our long journey with the shepherd, I imagine they're using this time to reflect on their past and perhaps their future. Kinda like us, huh? Well, well. Edna coming to see me? Should I be scanning the skies for pigs? I want you to tell me, why were you killing Hellions? Where'd this come from? And why now? Is it to save them? Did you make up your mind that it's something you have to do in order to save them, like Saray did? Oh, I get it. You still haven't quite wrapped your head around the idea of death as a form of salvation. And so every time you put it into words, it's been to convince yourself. Durchschaut. Edna is a smart woman. I imagine right now she's busy sorting out her feelings before we face our final battle. No doubt she's consulting Zavid for guidance. He's seen more of the world than any of us, the good and the bad. You're really a good study of people. You should have been a school teacher. Oh, but Rose, you had something you wanted to ask me, didn't you? When the dragon appeared, Saray found his answer right then and there, didn't he? It was that he didn't want that battlefield to see any further killing or bloodshed. Yes, and then he immediately took the actions he deemed necessary in order to achieve that. Time flows differently for people with a vision, or so it seems to the rest of us sometimes. He's incredible. Wow, look at all those stars. Yeah. I forget who said it, that there are as many emotions as stars in the sky. I can totally see that. A metaphor for how each emotion sparkles in its own way, huh? Must have been a romantic who came up with that one. But you can also sense his insecurities about that, can't you, Rose? Like he's constantly on edge,
worrying that if he let his guard down even a little bit, he'd lose his way again. I think Saray himself might be the only one who doesn't see that. I mean, you know how little it takes for a taut string to go snap, right? Are you worried? Not worried, really. Whatever happens, whatever the future brings, I hope I can make it work somehow. No, I know I can. So that's your answer. I guess so. But I've always been like this, ever since I was a kid. I'm starting to understand why you don't generate any malevolence. So I want everyone not to worry, and to just go do what they need to do. Pow! But I don't mean like, see ya, have fun, I'll be over here. I promise I'm with the rest of you guys for the long haul. Don't you think it would be better to tell that to everyone, not just me? After all, I'm sure Edna and Zavid would take no small amount of inspiration from it. I don't know, it'd be weird to walk up to them and be like, I am here, we are friends. Probably true. Sheesh, you women folks sure are complicated. But then, that's part of the appeal. Are you just stupid? Yep, big old stupid Ed. The type who can't do anything but believe in the one way he's found to get stuff done. What makes you believe in it? I just have a need to protect the pride of my friends and fellow Seraphim. No one becomes a Hellion because they want to. But when you turn into one, you know what that means, right? So that's why I end it for them, for the sake of their pride. And you think that saves them? Who knows? That's something they get to ponder after death, in their own personal afterlife. Huh. How gallant of you. So that must be what makes you so... attractive? Ow! Hey! Knock it off! Don't you all have one more thing you need to brace yourselves for? It'll depend on what Saray does with Mautelis after we take down Heldolf. But you know what? That's alright. I'm prepared. No matter what he decides, I'm willing to accept it. Gotta say, I think your resolve wins out over mine. I don't even know if I could do that. Just look on silently while one of our own suffers in agony. Well, I wouldn't worry too much about that. We're all in this together till the very end. So, if Zavid's quivering in fear, you'll be there to give him a gentle hug, right? Gross. Well, if my saying something is enough to cheer those two up, it might be worth it after all. It's enough to have someone to lend you a kind word. After all, that's what friends and comrades are for. But Rose, if you don't mind, may I ask what prompted you to bring all this up? I just kind of thought you and I might have sort of been thinking about stuff along the same lines. I just wanted to tell you, you don't have to carry it all by yourself. Huh? What? Did I say something funny? Huh? The two of us really are more alike than we realize. We commit to things, we decide on what role we're gonna play, without really consulting with anyone else. Oh, now that you mention it...
So that's why I felt like we might be sharing the same thoughts. We're the same, independent women. Rose, I must thank you. I feel like a great load has been taken off my mind. Really? Hey, cool beans. I'm profoundly grateful to whatever twist of fate brought us together. You really are a drama queen, Lila. Aw, Rose! Alright, come on. We got some friends to go cheer up. There's something I learned from this journey. Some stars you can't see, and because you can't see them, you think they're not shining. But they are. It turned out that there were a lot of stars that we couldn't see from our home in Elysia. Once people notice the stars, they start to understand just how brilliantly they shine. Just like how Alicia finally got a sense of what Seraphim were truly like the first time she heard your voices. That was a trip. You should have seen your face. I was really excited back then. It gave me hope that one day other humans might be able to talk to the Seraphim. But even then, you had to cut off your senses and hold your... Oh, I see. You were actually contemplating what you'll do after the last battle. Yeah. If I let myself become a vessel for Mautelis and shut off all my senses, we might be able to spread that power throughout the entire continent of Glenwood. If it works, and that's a big if, the Squire ought to be able to wield power like mine, even if she doesn't possess natural ability on par with a shepherd. So long as you entrusted all of your senses to the Squire, it's not out of the question. And we might be able to grow the ranks of squires who could help us. Just think of Alicia. It's arguably a more constructive approach than just waiting for another shepherd to appear. Exactly. But you understand the implications, don't you? Yeah. Until the squires can quell enough of the Earth's malevolence to let Mautelis' natural purification take over, I would need to wait and sleep. By bonding with Mautelis, you'll be abandoned in time. It could take years. It could take centuries. And even if humans appear who can see and talk to Seraphim, there's no guarantee they'll choose the path of coexistence. I believe in them. What about your dream? Weren't you going to go off exploring ruins around the world? My dream will live on, so long as I don't forget. Very well. Thank you, Mikleo. You're like prototypically stupid. It's not so much that guys are stupid. It's just that the ladies are too smart. What's that, your philosophy? Huh. Looks like the gang's all here. I suppose you were all listening to us then? Yes. I may not be Edna, but you really are... Totally... stupid. Let's head out. Huh? We're not waiting till morning? No farewells to Alicia or anyone? I'd like to set out under these stars tonight, so that every time I gaze up at the night sky, I can remember this very day. Guess we've got our own romantic right here. You think so? So what's up? Are we going? Yeah. To the last battle. Yeah.
All right then. No doubts, no regrets. Let's go. Eine Trophäe erhalten. Es ist soweit. Soweit für das wohl letzte Kapitel. Wir sollen nach Elysia, um nach Kemlen zu suchen. Das Dorf, wo alles angefangen hat, um dort Mautelis wahrscheinlich zu finden. Aber erstmal, diese etwas längere Zwischensequenz hat wirklich etwas länger gedauert. Ach, und jetzt klart der Himmel, glaube ich, auch gerade auf. Aber ich muss ja sagen, ich liebe solche Szenen, wo einfach die Gedanken der einzelnen Charaktere so ein bisschen reflektiert werden. Das gibt es, glaube ich, in jedem Tales-of-Spiel so kurz vor einem oder vor dem Endkampf. Und so auch hier, wo sich einfach zwei Charaktere der Gruppe einfach ein bisschen unterhalten. Fühlte ich mich da so gerade ein bisschen an Tales of Exilia erinnert, die eine Szene an der Schaukel zwischen Elvin und Elise. Ach, das war einfach eine schöne Szene. Und auch die Gespräche hier gerade zwischen den einzelnen Charakteren. Ich fand sie wirklich sehr, sehr schön. Ich liebe solche Momente einfach. Auch wenn man in den Zwischenmomenten natürlich nichts erzählen kann. Aber ich glaube, das ist mir relativ egal und euch genauso. Aber uns ist jetzt noch auf jeden Fall eine Sache klar geworden. Zwar hatte ich das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber was ist, wenn wir Mautelis dann tatsächlich besiegen? Und wir haben es gerade im Gespräch zwischen Sorbet und Mikleo gehört und bestätigt bekommen. Dann würde Sorbet in einen langen, tiefen Schlaf fallen und so lange schlafen, bis alle Bosheit gereinigt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann sind die Provisor dafür tätig und zuständig, dass das passiert. Sprich Rose und eigentlich auch Alicia, die ist doch auch immer noch unser Provisor, oder? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich wollte immer noch, zu den einzelnen Gesprächen wollte ich auch noch immer so 2, 3 Sachen eigentlich sagen, aber die habe ich jetzt leider alle so ein bisschen leider vergessen. Vielleicht fällt mir das bis zum nächsten Mal noch wieder ein. Denn mit einem Blick zur Uhr, liebe Leute, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle den nächsten Schnitt. Aber vorher vielleicht noch mal ganz kurz gucken. Denn jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo wir ein paar Nebenmissionen machen sollen. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich nach Elysia gehen, dann kommen wir wirklich in den letzten Abschnitt dieser Geschichte. Deswegen werden wir ab dem nächsten Part wieder ein bisschen was Optionales machen. Ich weiß noch gar nicht, was wir genau machen werden. Jetzt könnten wir natürlich die Sache mit den Helden, mit dem Typen weitermachen, der die Kinder da damals angestiftet hat. Wir könnten nach Katz Corner suchen. Dazu müssten wir, glaube ich, mit dem Katz-Helden in Pendrago sprechen. Wir müssen noch mehr über die Medusa-Helden erfahren, genau. Da draußen gibt es immer noch eine Menge harte Helden, keine Ahnung, was das ist. Wir müssen anscheinend immer noch einen Schmelztiegel reinigen. Und wir haben hier noch die Option, ob es in Ordnung war, Maven in Lokrin zu begraben. Also wir haben noch anscheinend einiges zu tun, liebe Leute, bevor wir dann ins letzte Kapitel der Hauptgeschichte geht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es erneut heißt Let's Play Tales of Zestiria. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.